Hi everyone, welcome to another video on UGC Net Commerce with special reference to human resource management. The question here is the list of demands prepared by the employees at the time of bargaining is called as dash. We have the options here. Option A, charter. Option B, barter. Option C, want. And option D, promotion. സോ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാർഗനിങ്ങിന്റെ ടൈം പീരീഡിൽ എംപ്ലോയീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സിനെ എന്ത് പറയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാർഗനിങ് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരിക? വെൻ ദ എംപ്ലോയീസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ എ കറക്റ്റ് മാനർ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വർക്ക് പ്ലേസ് ഹറാസ്മെന്റ്സ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വർക്ക് പ്ലേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻസ് വരുമ്പോഴാണ് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ എംപ്ലോയറിന്റെ അടുത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻ സം ഓർഗനൈസേഷൻസ് വി ഹാവ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോർ ദിയർ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിലുള്ള എംപ്ലോയി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഡിമാൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ആവശ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കാം. അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വേജസ് ആവാം, റെമ്യൂണറേഷൻ ആവാം, അലവൻസസ് ആവാം, ബോണസ് ആവാം, വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആവാം, ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ഹോളിഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഇതുപോലത്തെ ഡിമാൻഡുകൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എംപ്ലോയീസ് ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് വഴിയോ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ചാർട്ടർ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. ബാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപ് പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ്. ലൈക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് തിങ്സ് ഫോർ സം അതർ തിങ്സ്. വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Want is purely a demand. Demand comes like ഒരു ഡിസയർ പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റിനെയാണ് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ want എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് പൊസിഷൻ ഫ്രം the current level to a higher level with a higher remuneration package, with a higher allowance package, with a higher designation and with more responsibilities as well. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, ചാർട്ടർ ആണ്. സോ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ് prepared by the employees at the time of bargaining is known as charter. Now the next question is, when either the party of bargaining is not ready to give up from a particular point, then that point is known as a dash point. So the first one is option A is grief, option B is sticky, option C is barter, and option D is crucial. Option A, grief. Grief in the workplace simply means when a colleague dies or when someone in the workplace is grieving a death, the impact on co-workers or peer team members can significantly affect the workplace. So these symptoms of grief can significantly impact a person's ability to function in the workplace, and in some work settings may also impact on their safety. So if we are suffering from some kind of grief, ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ലോസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രീവിങ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മളുടെ വർക്കിനെ അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഗ്രീഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ ഈദർ പാർട്ടി ഓഫ് ബാർഗെയിനിങ് ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ്. സോ അതൊരു ഗ്രീഫ് പോയിന്റ് അല്ല. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റിക്കി പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത്. സ്റ്റിക്കി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് when a series of negotiations happens, then the people involved will not be agreeing to what the opposite person says,
or they maybe continue to talk what they are intending to talk. They'll be sticking on to what they are saying, so they will not be ready to give up from a particular point. അതാണ് സ്റ്റിക്കി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ പോയിന്റ് ടു വാട്ട് phrase we are sticking on to, that point shows a sticky point. Then barter നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And finally crucial. Crucial means ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Human resource management, it plays a very key role in developing, reinforcing and changing the culture of an organization. Payment, or we can say remuneration, performance management, training and development, recruitment and onboarding, then reinforcing the values of the business. These all are essential elements of business culture which are covered by human resource management. So all these points are crucial points when we talk about human resource management. So this question deals with whenever the party who is involving in the process of bargaining is not at all ready to give up from a particular point, he is sticking on to that particular point, then that point is known as a sticky point. So the answer for this particular question is option number B, sticky. The next question we are going to discuss is a very serious question. Dash will be done when an employee is suspected to be guilty, not yet proved. ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയീനെ നമ്മൾ അവർ ചെയ്ത ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രോഡലന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയോ നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുവാണ്, അത് ഇന്ന ആളാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു സംശയം തോന്നുവാണ്, പക്ഷെ അത് ഇതുവരെയും പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ചിലപ്പം പോസിബിൾ ആവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് എംപ്ലോയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഥവാ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസിന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ആ എംപ്ലോയിനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫയറിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി attrition, option C suspension, and option D posting. So we will discuss the options one by one. The first one is firing. Firing simply means it indicates the termination of employment by the employer. This will be done purely against the will of the employee. Fired simply means നമ്മളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുക. എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുന്നതിനെയാണ്, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫയർഡ് എന്ന് പറയുക. ആക്ച്വലി ടെർമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമൽ ടെർമിനോളജി ആണ്. ഫയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമൽ ടെർമിനോളജി അല്ല. ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി ആൻ ഇൻഫോർമൽ ടെർമിനോളജി, ബട്ട് എ വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ടെർമിനോളജി ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീനെ അയാൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന് അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് attrition. അട്രിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു കുറവ്, അതിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് അട്രിഷൻ എന്ന് പറയുക. കൊഴിഞ്ഞു പോവുക ആൾക്കാർ, അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഈ ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ അട്രിഷൻ എന്ന് പറയുക. Attrition occurs when there is a reduction in the workforce and the company does not address or replace this particular loss immediately. So when the employee leaves the company on their own, maybe due to personal reasons, അവർക്ക് അവരുടെ ചിലപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ തിരിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടോ, അങ്ങനെ പ്യുവർലി എംപ്ലോയീസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അട്രിഷൻ എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആണ് സസ്പെൻഷൻ. സംശയാതീതമായിട്ട് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസീസിനോട് യോജിച്ചു പോവാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, കമ്പനിക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ, കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മോശം വരുന്ന രീതിയിലോ ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്, പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ
സംശയാതീതമായിട്ട് അവരെ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവർ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് പോസ്റ്റിംഗ്. പോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആദ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചോദ്യമാണ് എവിടേക്കാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിലെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് to which place you have been posted to, or to which designation you have been assigned to, അതിനെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ the question is very clear and the answer is also very clear. The answer here is option C, suspension. So suspension will be done when an employee is suspected to be guilty, not yet proved. ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സംശയാതീതമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, സംശയമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംശയം മാറി ഒന്നുകിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് തെളിയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് തെളിയണം. എന്നാലാണ് പിന്നെ അയാൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ആ അയാളുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ ഇപ്പോഴുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അയാളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The next question is, the compensation paid during the time of layoff is called dash. ലേഓഫിന്റെ ടൈം പീരീഡിൽ കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് അതിനെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്കിനെ നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുക, ജോലി നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുക. A layoff is the suspension or permanent termination of employment of workers by their employer. എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് നിർത്തിവെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അത് എന്ത് അലവൻസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ. ഓപ്ഷൻ എ ഡിയർനെസ് അലവൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി സെർവന്റ് അലവൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി retaining allowance, and option D cash allowance. So first of all, let's explain എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓരോന്നിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആണ്. Dearness allowance is the cost of living adjustment allowance which the government pays to the employees of the public sector as well as pensioners of the same. ക്ഷാമബത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ പെൻഷൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്ഷാമബത്ത അഥവാ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെർവന്റ് അലവൻസ് ആണ്. സെർവന്റ് അലവൻസ് is an allowance which is provided for employees for hiring the services of a servant. ഒരു സെർവന്റിനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അലവൻസ് ആണ് സെർവന്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റിറ്റെയിനിങ് അലവൻസ്. Retaining allowance means an allowance payable for the time being to an employee. എംപ്ലോയി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലേ ഓഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും എംപ്ലോയി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് പോലെ കൊടുക്കുന്ന പേ ഓഫ് ആണ് റിറ്റെയിനിങ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് അലവൻസ്. A cash allowance refers to an expense that is repaid immediately in cash instead of being reimbursed at a later date. So employers will typically give employees cash allowances to cover incidentals and the cost of work-related expenses such as meals, lodging, dry cleaning, office supplies, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ക്യാഷ് അലവൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അലവൻസിലും നമുക്കറിയാം the compensation paid during the time of layoff is known as option C, retaining allowance. So I hope the content of this video is quite clear to you. Thank you so much for watching the video.